Assalamu alaikum.
Yeah, ده أغنية ألفوا الموسيقار والليجن إيمانويل كامبي، وكان علموا لفرقة بتاع كوايا لما استقبلوا بوب فرانسيس لما جاء لجوبا. وأنا بحييه من هنا، وأنا بقول عيد شعنين مبارك لكم، أو أحد مبارك لكم، أو Palm Sunday to you. So I appreciate those who are also viewing us through YouTube. As you're here, you just copy the link, put it in your Facebook page or whatever means that you're using, and then you paste it, you copy, paste it and wait first until you can post it, and then will appear a complete video. فأنا بحييكم كلكم أخواني وأخواتي في داخل وخارج جنوب السودان. زي ما أنا قلت، أنا بحييكم بعيد الزعف والعيد الشعنان اللي هو أحد عظيم جدا. بيقول لما what is this now? Oh, was habe ich gemacht hier jetzt? Yeah, sorry. Sorry. So I just want to say that I appreciate everyone. So today we have our protocol here. Like you can see, the topic is very clear. It's talking about the Juba regime's adherence to its plan for comprehensive war. You can see very clear, and that we are going to talk about this issue regarding this situation that we are seeing in our country, with this topic that in your your eyes here you can see it very clear. It's the same also in Clubhouse. We're going to show some of the videos, some of the photos, and also and then we make a quick analysis. So then we'll be able to give people also to share their view. Yeah, so you bear with us. Soon we are going to start. نبدأ بعد شوية طوالي. لسه يا دوب أخذنا 9 دقايق يا أخواني. Sorry. Give thanks and praise to the Most High N and I for the people of South Sudan, Let's come together so we can resolve our own problems. Peace and unity is more important to our country. Anagi asado mushkila ta hakuma shuno.
Kananina gi asalu mushkila ta hakuma shunu. Kananina gi asalu malitu majujibu salam. Kananina gi asalu lifu de kudu le shunu. Kananina gi asalu witu maju salam aliyatu. Yaki yanina gi asalu witu maju salam aliyatu. Kananina mazin salam tashukulu waziri. Anina mazin tifagia tashukulu naib rais. Anina bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Yaki junubin bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Anina di asalu mushkila bitakum shunu. Santi Gideon di asalu se mushkila bitakum shunu. Nastiga di asalu mushkila bitakum shunu. أنا داير كنت أتأمل في غنى ده رسالة مفروض للنظام بتاع جوبا، خاصة جناح بتاع كير. ده مفروض انتوا تتأملوا في الكلام ده، لأنه ده فيجن بتاعنا يا قاعد يقول كده. انتوا تتأملوا في غنى ده كويس. Yaki ya walam di asalu se mushkila bitakum shunu. Itunkulu ya siyasi, ya muminin, ya mutamal madani. Ta'alu nugani fulata kulana, fi round table. Ta'alu nugani fulata kulana, fi round table. Ninagali ta'alu nugani fulata kulana, fi round table. Wana suma shakita beletena, bekhlas wa aman. Wana sugati ata junud kulana, zeyal junud. Wana suma shakita beletena, bekel bawahi. Wani asalu nufus na kaman, yake mushkila da bada minwen. Kalina asalu nufus na kaman. Sesiasin, kalina asalu nufus na kaman. Insecurity da jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Mutu da jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Kerahia da jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Gabelia da jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Kalam fasade jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Yakamu watade jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Sulumu badunde jahilwen. Anina mazin salam tashukul waziri. Anina mazin tifagia tashukul naib rais. Anina bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Yaki junubin bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. عشان كده كلنا جيبوا سلام، سلام الحقيقة، سلام في بلدنا، سلام جوحدنا، سلام الحقيقة ويلا نرفع بلدنا فوق. سلام الحقيقة ونرفع جنوبنا فوق. سلام الحقيقة نرفع بلدنا فوق. سلام الحقيقة كلنا نرفع بلدنا فوق. سلام الحقيقة ونرفع بلدنا فوق.
unity is more important to our country. Yeah, we want to thank our brother Jimmy Santarlina Rika. It's a great song. It's actually our vision, the vision بتاع ناس انك تكلمنا فيه وكان هو برضه بيتكلم عن راوند تيبل. شنو اللي بيجي يحصل في راوند تيبل ده؟ راوند تيبل إننا بنقعد نسأل نفوسنا مشكلة ده شنو؟ لأنه أن بعد ذاك كان سألنا نفوسنا المشكلة ده شنو بدأ من وين؟ وبعد ذاك بنمشي نحل مشاكل بتاعنا كل واحد واحد. لأنه السؤال بتاع المشكلة ده شنو أجد ده النظام في جوبا ده. لأنه النظام بتاع جوبا شغل بتاعه كله بس شغل سلام بتاع وظائف positions, all those position كلام ده كله بيتعلق بposition. Like you can see now this agreement, my brothers and sisters, nothing is being implemented. The only one chapter, the chapter 1, a creation of national transitional government, whatever, revitalized government. The best yani just power sharing, nothing that happened. Yani nothing after that has happened. Hagigatan. And then yet, this agreement is being used as a leather, as a way of promoting themselves just to remain in power, to position themselves, to give them legitimacy. And yet you are not implementing. You see? And by the way, let me tell you something. What you guys are seeing currently in South Sudan, and we are going to go through our protocol here, whatever we are going to play, because we are not going to stay for long. My brothers and sisters, Silva Care has an issue, a personal issue with Dr. Riak. If you have a personal issue with somebody in power, this is not longer a national issue. This is your own serious sickness inside you. Because you can't turn the issue between you, personal issue with that person, now to become a public or national issue. Imagine when Kir saying that he cannot work with Riak. And somebody need to echo that, like, who's this person? It's Michael McCoy. Say, yeah, Kir ma dari ishtagal Mariak. Ma jere ma b'mazajek. Ma balad da alismu Junub Sudan. This country called Republic of South Sudan. Da ma balad abuhat kumbara. لأنه أنت ما ممكن ما يعني it's become like a child يعني behavior. أنا ما دار نلعب معك. أنا ما دار نلعب معك. أنا ما دار نلعب معك. You're dealing with a nation. You're dealing with a country. You will work with somebody that you don't like, no matter what. Kanzol de ugly, hilu, careful. Muhim ita. The purpose here, you have to lead people. It doesn't matter ita you like that person or not. لأنه ما ممكن ما حاجة ده ما مزاج. This thing is not a مزاج يعني that you have sometimes you're feeling you have a mood swing البغير غير زي مرة حامل مرات ما داري ياكل شنو ما داري يشم ريحة شنو. No, it's not like this. Is the business of the country, my brothers and sisters. So from here now, where are we going? From here, where are we going? For instance, now they have made everything جابوا واحد اسمه أموتونغو بولمel now to scatter everything. That person has no knowledge about leading a country, leave alone even to lead his business. He destroys his business. لأنه الليلة أنا if I want to lead a country, if I want to lead a country, I will be having a problem with some other people in the same regime that we are, even within the party. Maybe there are some people that I dislike, but the problem is not about me and those people. This is not the problem. Your personal disliking to somebody, it's your own issue. But when you're coming to the national arena or the state arena, you have to act as a leader of the country, not as someone who has mushkila. And by the way, I want to tell you something, you people. This issue that is being used, that Victoria ya mushkila, munu ya mushkila, it's actually is a political refreshment.
for those a group of the SPLM, especially the Kir. Kalam algali ya ana madar dictoriak, ana ma bishtakal ma dictoriak, riak kida ude riak kida. Tomorrow, my friend, lo riak biga mafifi, there is riak is no more in the scene. They will create another riak. And they already started, by the way. You can see their surrogates here. We have to be realistic when we're dealing with issue of the country. And we need to be frank because the country is no more be found. Masi country, there when you look at this country, is Juba, but fish no tani. Fish no is function. Not even the entire Juba, it's only some corridors in Juba. Okay? Alela, ya akhwani wa akhwadanda na urikum. Nagulu ba Arabi. كلام اللي انا قلته هسه ده بالذات ده جمادل بيستخدموا اسم بتاع رياك ده طريقه انه كيف هم يجددوا نفوسهم في السلطه، يجددوا اللي هو افكارهم القبليه، لانه هم ما بيعيشوا من غير ما يستخدم الكرت القبلي. الكرت القبلي بتاع 1991 او زول ده عمل كده زول ده عمل كده، في حين انه ما يقدر يعمل كلامه. انت سالت نفسك يوم هل كير ده يتجرأ يوم انه يجي يقول يا جنوبين انا اسف باحداث بتاع 2013 للناس اللي ماتوا كده، ويتجرأ one day has Kir himself had a courage to come out and to apologize, even leave alone to the punishment or even the accountability of what happened in 2013. Has he one day come out and said that I have to apologize for 2013? Has he? He always denied. He never. But Victoria, by the way, he apologized for something that happened in 1991. During the split, he apologized in Bor, and the same thing in Juba, in Nyandeng's house. He did. Okay? If that apology is not enough, open case, a court. But unfortunately, they already revenged for 1991. And the revenge, this 1991, it became a slogan of actually each time if they want to elevate their political ambitions, they want to mobilize their certain incorporates, they will always do this. They will use 1991. 1991. Although the 1991, they have revenge for 1991 in 2013 and in 2016 and also in 2025 right now. Okay? But has Kir came out to say anything about 2013? No. Instead, he's wasting the resources of this country to buy lawyers, former ambassadors, US ambassadors in East Africa, who opened a law firm called Gainful Solution. He gave them 3.7 millions. And we have to remind this to tell you that we have a long history of references of what this regime is doing. And they are going all about it now for a comprehensive war, by the way. And it's very obvious. Again, they brought Stephen Kay, this British lawyer, to come and drill the report of Obasanjo, that report that everybody knows, of the numbers of people of the crime committed in 2013, the genocide that was committed in 2013. 400,000 people were killed. But yet, those of Kir coming to tell you that they want to react, have done this and that. The problem is not React, by the way. React tomorrow will not be in the scene. They will create another React. They will create another React. What I mean by another React, they will create another person. Another leader will be created to be blamed for this. And they themselves, they will not accept their wrongs. So, if I'm asking you, my brothers and sisters, in this Sunday, in this faithful Sunday, the Palm Sunday, for you and for them, if I ask you, is Kir and his group, whether Bolmel, Cholton, Polngang, all of them, Kwal Manyong, all this group, they have moral ground to point finger to anybody, to account that person? No. Are they really have that
moral responsibility to point finger to somebody. Galzol damal kida wala kida. They don't have. So don't listen to this notion that is riak ya mushkila, shunu ya mushkila. This, as we said before, this issue of Nasser was created. Is a lie. They are using the death of David Majur to their own political gain. They have no pity for this guy. They are themselves behind the killing of this guy. The SPLM IG under the leadership of Kir himself. And by the way, Yoru Museveni is part of this. Kir, Bolmel, Polngang, Cholton, Kwalmanyang, Nazda Kullu group de Kullu Lomsawa. They are part of this. If they wanted to rescue this general, they would have actually let him go a long time ago when he asked for sick leave. Lanu indu diabetes wayan indu sukari yani. He asked many times that he want to go. Why they did not allow him to go? They have used him as a scapegoat here. They used him. They eliminated him. ده ما عنده علاقة بولا واحد عالمي ده ولا ده. ده شغل مخطط هم عملوه. عشان كده انا دار نوريكم اخواني واخواتي قصه بتاع انه ده رياك ده دار اوريكم وانا قاعدين الليله يوم 13/4/2025 ده يوم احد بتاع زعف. انتوا هتسالوني بكره انا كان قاصد كان انا قلت بكره انا ما قاصد بكره اللي هو بكره، لكن بكره ما قاعد يجي. ما هو كل يوم لما نقول اي بكره احنا نتقابل بكره 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 ماشي. اديو كم شهر، سنة سنتين ثلاثة، انتوا هتشوف كان رياض بقى ما في مشهد هيكون في زول تاني هيبقى في محل بتاع رياض. انا قاصد هنا ده زول اللي بيلوموا دايما بوصفوه اي حاجة برمولهم هم بيقبلوا، ده حاجة شغل واضح. ده السياسة بتاع النظام اصلا قاعد يجهز لحرب شامل، وحرب شامل بتاعهم ده هم عملوه. بدأوا جلب مرتزقة. They brought the missionaries to South Sudan, whether the Janjaweed or Uganda. هم عملوا وما كده بس، حاولوا انه يعني حتى سلاح ما هم عنده امن باقوا. تعرف بانه جنوب السودان ده الدولة يشكل مهدد للامن القومي بتاع العالم. South Sudan is a threat to the international security of the world. By the way, South Sudan is a threat. طبعا كلام ده هم ما بيفهموا، ده كلام بتاع قانون الدولي، ده ما بيفهموا. لأنه if you're a country that you're under arm embargo and then yet you allow weapon to come to your country, now you have violated the national security law. الخطولة قال فوق arm embargo ده جاء من وين؟ ما جاء من security council. ده شنو؟ ده يهول بيجتمع فيه الدول بتاع العالم من 193 المسجلة هناك، لأنه في دول ما مسجلة فيه يعني كدول مستقلة. 193 دولة ده بما فيه انت ده انت بتشكل خطر له. a lot of violation. أساسا شوف الكرايسيس اللي حصل بينهم مع السودان مع أمريكا ده، دارين يكذبوا بانه امريكا يا اخي زول ده ما زول بتاعنا، وكمان هم دارين يستخدموا افكار زي اللي هم قاعدين يعملوا بروباغندا بتاعهم، دعايه بتاعهم مع ناس بتاعهم بتاع ناشونال سكيورتي بيعملوا هنا. الزول بتاعهم اللي اسمه ديفيد كوماريال كل مره عامل فيديو هم بيفتكر انه انت بتتعامل مع عالم كده. نو، العالم بيتعامل معك بالدوكيومنتيشن، الدوكيومنت. لانه الليله زول بتاعكم اللي اسمه منو الجاه هناك اللي اسمه نيميري جرين ولا وات ايفر ده، زول ده لما دخل في امريكا ودخل as a Congolese. Naman he's been deported back to Congo. هو جا دخل بجواز بتاع جنوب السودان وبقى نيميري جرام. والدوكيمنت ده هناك هو هناك بقى جنوبي، وإذا كان DNA بتاعه ذاته هو كونغوليس، لكن الورقة بيقول شنو؟ عشان كده American based on investigation بتاعه زول ده جنوبي جابوا رحلوا لجنوب. يعني أمريكان ما بيعرف كونغو ده وين، أمريكا ما بيعرف كونغو ده وين. في المخ بتاعكم انتوا قاعدين تفهم كلام. ما تجيبوا للناس مشاكل، انتوا قاعدين تخربوا يعني حالة دبلوماسية
الدبلوماسيه الخارجيه او السياسه الخارجيه بتاعك ما في لدرجه انه تضارب بعرض الحائط بكل دوله. يا ناس you want to tell us that the US don't know a country called Congo. اذا كان كي اسم شنو ده بريزيدنت ترامب وقع اتفاقيه بتاع موارد، وقع اتفاقيه بتاع موارد ما اسم شنو فيليكس رئيس بتاع كونغو، هو ما بيعرف كيف بانه رئيس ده كونغولي. يعني بالمنطق كده يا جماعه، بس بحسابات البسيطه، واحد في واحد بيساوي واحد. واحد في واحد بيساوي واحد. يعني انتوا دايرين تقول لنا بانه امريكان authorities هم ده دوله بتاع مؤسسات، ده ما دوله بتاع زي بتاعنا اللي هنا ده حاجات ماشي كيف، وفي اخطاء كتير قاعد يحصل. وعلى فكره نقدر نوريكم حاجات، ده ما بس قال في جوازات. انا ما قاعد الوم ناس بتاع جوازات هناك، ما قاعد الوم ناس بتاع جوازات برا. السفارات بتاعكم ده ما قاعدين يدفعوا لهم هي ده جزء من السفارات دل، جزء من سفارات ده يا اخواني واخواتي قاعدين يبيعوا جوازات، حتى جواز دبلوماسي قاعدين يبيعوا جوازات دبلوماسي. هم ياو سبب بيعملوا الحاجات ده في سفارات، بالذات سفاره اللي كان في يوغندا ده. سفاره بتاع يوغندا ده فيه سكرجيه كده ممثلين فيهم قالوا دبلوماسيين بتاع جنوب السودان، ده ياو سبب شغالين تجاره. في كم من اجانب مشوا بجواز بتاع جنوب السودان، كم من اجانب مشوا بجواز جنوب السودان. انت تعرف جواز كان جواز بتاعك بقى اي مجرم بيشيله ده، انت تعرف ده شنو؟ بمعنى كل مره هيوقفوكم، بمعنى كل مره جواز بتاعك انت مواطن بتاعك جاي يسافر بجواز في اي محل بكون مشبوه، بكونوا مشبوهين، لانه الجواز بتاعك بيشيلوا ناس بتاع مخدرات، بيشيلوا ناس ارهابيين، بيشيلوا ناس بتاع اسم شنو ده ماني لاندر، بيشيلوا ناس بتاع اسم شنو ده ويمن ترافيك، هيومن ترافيك. جواز بتاعك بيشيلوا اي حاجه، بمعنى جواز بتاعك مشبوه. دي نفس الحاجه اللي كان زمان لما خدتوا جواز بتاع السودان بانه السودان دوله رايه للارهاب. انت عارف الكلام ده كيف؟ وده الخطوره بتاع الكلام ده يا جماعه، وده كلام صعب جدا لما نيجي نتكلم عن الكلام ده. طبعا جماعه ده لما نتكلم هم بزعل، احنا بنحب بلد ده بقدر ما احنا عايزينه الافضل له، لانه احنا ديل يا نتحمل فضيحه اللي قاعد يحصل ده، لانه احنا يا برا اي حاجه بيحصل في الجنوب ده احنا يا بنتحمل الفضيحه ده. ما انتوا ما عندكم فضيحه، الفضيحه ده همسككم كيف؟ انتوا يا انت اللي جلبطوا الكلام ده. شفت كيف؟ عشان كده السياسه اللي هم ماشيين بها ده سياسه حرب شامل، سواء كان في دبلوماسيه ولا في السياسه الخارجيه طبعا صفر، ولا سواء كان في الداخل مع دول الجوار. شنو اللي بدخلك تجيب مرتزقه هنا وتتعامل هنا وهنا وهناك؟ يا باشا انت لسه قاعد تبني نفسك، ركز في اوراقك، خليك دوله كده نايم بس كده، خليك زي رئيس بتاع بوركينا فاسو ده اللي جا قريب ده كده. انظر ذاته حتى لجون بوبن مقفولي الله يرحمه، لكن قتله. دكتور جون بومبن مقفولي ده بولدوزر في افريقيا قتله. شفت كيف؟ لانه زول كده شوف في اقل من 5 سنوات عمل شنو؟ عمل رينوفيشن للي شنو ده خزان في تنزانيا، بنى شوارع مستشفيات، وقطر طرق بتاع قطر جاب طيارات جديده للدوله بتاعه. في شنو احنا ما عندنا؟ ويا بلاش الله وريه زي كلام بونا بتاع ايمانويل كان بيجي بيت قال الله وريه محبه بتاعه لنا، هو راو محبه بتاعه لنا ما عشان جينا بتاعه بس، لكن عشان حاجات الكويس لنا في الدوله. شفت كيف؟ لكن في زول ما فاهم الحته ده. الحرب الشامل الجماعه ده الماشين بويا احنا شايفين جبهات اللي هم قاعدين يفتحوا، طبعا ده احنا ما هنوصي كثير ما مشكله. وانا اقدر نقول لكم النظام ده ما بيمشي الا بقوه بتاع السلاح. في تانيين بيجوا هنا انت ليه انت شجعوا في حرب، ليه دارين ترفع عمل تمرد، ليه تعمل ديل كانوا زمان لما كانوا قاعدين يحاربوا في النظام في السودان لمده 21 سنه، وكان قاعدين يعملوا شنو؟ قاعدين يوزعوا طماطم، قاعدين يرموا ورود، شغالين قاعدين يوزعوا موتونجع اجده موتوكي. هم كان قاعدين ساعه قاعدين يعملوا، ما هم في شغله.
اي نظام ما بيديك فرصه انك تعبر عن رايك، ما بتتظاهر، ما بتعمل ده، بواجهه بسلاح. ما عشان كده احنا قلنا كلامنا من بدري، قلنا لكم انه يكون في جيش قومي في الدوله، جيش قومي، بوليس قومي، امن قومي، كل الحاجات دي يكون قوميه عشان ما يكون في زي ده. هسه انا اقوم كده اقوم الوم ناس وايد ارمي ده، الومهم ليه يعني مثلا؟ Why should I blame white army? No. It's your failure. Absolutely failure of your system. Because today انت الليله كان الليله انت ما قادر تحمي جنة بتاعك في بيت. جنة بتاعك في بيت انت قاعد تدقه، ما قاعد تديه اكل، ما بيمشي مدرسه. بعد كده جنة ده هو بيشوف he will look for the means to survive, to protect himself, to do everything. وبيشوف بعد كده هو ما فاضي لك، انت قاعد ابوه ولا امه قاعد جنبه بعد ذاك وما فاضي بيك ذاته. As if you're not there. لانه هو basically بقى عنده قوه بتاعه اللي هو بيبروتكت نفسه. So why should I care about دي؟ انا زول بتاع قانون كويس. الليله القانون بيديك الحق بتاع الدفاع عن نفسك في محلك. انت كان بقيت ما يعني اسم شنو ده، زول جا هاجمك في محله، وزول في محلك، زول بيعمل لك الحاجات، قانون بيديك حق الدفاع. وده حاجه الناس دي عملوا، وده كلام اللي احنا قلنا يا جماعه شباب في جنوب السودان ده كتار. عشان انت to save this good energy of those youth, open factories, train those people، عامل لهم الحاجات، عامل لهم برنامج. تانيين ندخلهم في الجيش، دربوهم تدريب صح، ما شغل بتاع انه يعني look what they are doing my brothers and I will show you the example. كده شوف what they are doing basically. زول اللي اسمه ديفيد كوماري ده، انا لما اشوف زول قاعد اشعر باشمئزاز زي كانه دار نطرش في كلامه. يعني هو بيفتكر he's talking as if جنوبين ده they're all stupid, they don't understand, they don't see anything. جنوبين are stupid. هو يا intelligent، هو في حاجه اسمه ناشونال سكيورتي، هو فاهم اي حاجه. مع احترامي للناس الكويسين في ناشونال سكيورتي، ما كله في اي حاجه، ما كله ناس كعبين يا جماعه في اي حاجه. حتى في النظام ده ما كله ناس اللي هناك دول كعبين. انت بتلقى فيه 2 3 لكنه ما قادر يعمل حاجه. زي زول ده لما نجي يتكلم اللي اسمه ديفيد صلاح كومباريل، انا والله بشعر بغيظان باشمئزاز. لا زي ده نطرش ليه؟ لانه الزول ده لما يجي يتكلم هو بيفتكر نفسه هو في عالم انه الجنوبيين دول ما فاهمين حاجه، الجنوبيين ما عارفين السيناريو الماشي. وده او سياسه اللي انا قاعد اقول this is actually the Juba regime's adherence to its plan for comprehensive war. Why? Because why now the way you're doing your thing يجي ده كمان في واحد اسمه ابراهيم سمير اللي جابوه قاعد يكذب، اللي جابوه قال كذبوه، قال انضموا معاه بتاع سوا عنده معاه 500 اجل 2000 جندي 2000 جندي يا اخي براها يا جماعه، براها علينا 2000 جندي دي كانوا قاعدين بياكلوا وين؟ بياكلوا وين؟ يا جماعه زول لسه في عمره صغير، يعني جماعه والله حاجات عجيبه. كان المهم كان نمشي. Now those people has joined the SSPDF. Now this group SSPDF. Now group. What are you doing? What are you doing really? Basically, what are you doing? Are you telling me that you're now implementing something? You're doing something? What you're doing is called accommodation. You're accommodating people just to come in. يعني كله بس انت لام الناس كله وسخ انت جاي تلمه بانه ده جيش قومي. This will never succeed. Mark my words. And now الليله دي يوم 13 انا بكرر لكم. ده يوم 13 انا بقول لكم يوم 13/4 الهم قاعدين يعملوا ده حرب معجل، حرب شامل. لانه انت فتره ده كله يعني ايه، وده الخطا اللي احنا كنا قلنا لاس في ام ايو سبيشال الدكتوريات ما تدخل جوا، ما تدخل من غير سكيورتي ارينجمنت. لانه سكيورتي ارينجمنت ده يضمن لك اي حاجه بعد ذاك يتم تنفيذه. لكن رياك ماشي بحسن النيه، انت ما بتتعامل مع انسان اللي ما بيحترم عقودات، اللي ما بيحترم كونتراكتس، والما بيحترم
اتفاقيات بحسن نية. انت ما بتتعامل مع اشياء زي ده، لانه عمره الدبيب ما ممكن يجي يكون ده ارنب. دبيب ما ممكن يكون ارنب، حيوان بسيط وكده. دبيب سيزل دبيب بغطاطة بتاعه وبحركات بتاعه الشيطانية. هاي دخلت وانت عملت. ناس ديل ما بيتفقوا، ما دايرين ينفذوا اتفاقية، هم دايرين حرب اصلا. كان هم ما دايرين حرب ما كان جابوا اللي اسمه شنو UPDF، ما كان اشتروا بقروش. كان هم ما دايرين حرب ما كان عملوا الحاجة اللي هم عملوا ده. لو هم فعلا ما كان دايرين حرب ما كانوا سجنوا دكتوريات زي اللي هم عملوا في ناصر ده، كان مفروض ما يحصل. لكن عشان هم دايرين حرب، عشان كده النظام بتاع جوبا ده يا جماعه ما بيفهم اي لغه تانية، ولا لغه بتاع دبلوماسيه ولا لغه بتاع سلام ولا ده، الا شكله. ما بيفهم لغه واحد الا شكله بس. عشان كده بدل انت سهام بتاعك توجه ضد منو وجه ضد جوبا، نظام بتاع جوبا. تاني قال يا اخي لازم ما يعملوا كده، ده رئيس منتخب كان انتخبوه في 2000 قال شنو؟ قال في 2011. قال في ما ده الناس دي سبورترز بتاعهم ما بيعرف بانه الرفرندم ده ما ده ما انتخابات. رفرندم ده اسمه رفرندم، ده اسمه استفتاء، ما بيحصل الا مره بس ولحاجه معين ما بتكرر. استفتاء ده حاجه ما بتكرر، بيعملوا حاجه معينه وانتهى. استفتاء ما عنده علاقه بالتصويت. ما في زول صوت لكير، كير ده ما في زول صوت له. كير ما عنده شرعيه، الكم قاعد يدو شرعيه ده اتفاقيات وما عنده شرعيه. الاتفاقيه الانتخابات اللي عملوه ده كان في 2011. انا قاعد استغرب في تانيين بيجوا يتكلموا هنا دارين يورونا. قال يا اخي الجنوبيين يا كان يعني لما يختاروا كير، قلت له اختاروا وين؟ قال هاي زمن لما صورنا في استفتاء. قلت له يا اخي انت قلت استفتاء يجي يكون انتخابات كيف؟ الاستفتاء ما بيجيب، الاستفتاء ما بيجيب رئيس في أجل في كرسي. الاستفتاء ده أخذ بتاع آراء بتاع ناس، فكرة بتاع ناس عن حاجة معين. أما الانتخابات بيجيب بعض الأفراد في السلطات، سواء كان ده رئيس نائب ولا ده بيسموه شنو ده والي محافظ. ده ياهو ده الانتخابات. فعشان كده انتوا ذاتكم الناس نظام ده كده علموا ناسكم ده ما بيعرفوا يفرقوا ما بين استفتاء والانتخابات. الحاجات الحاصل كله ده لدرجه انه كده شوف يعني حاجه هم وصلوا فيه. لما جابوا طبعا يوري مسيفني، لما جابوا يوري مسيفني امين يوري مسيفني جاء طبعا بيسكلي هو داري يقفل الباب لوايس panel of voice. وده message that this message also should go to those you know international arena organization, the international organization, the UN, the Troika, the whatever, all those organizations. For so long, you've been there puppeting this kid. And some of you believe that this guy will do something. And you have wasted the time of the people of South Sudan for their so-called air access. And you think that something was going on. But some of you now have come to understanding that nothing was going on. And this is the reality. You are also part of this failure because you are not doing something. What do you keep on doing? Oh, we are feeling sorry for what is taking place. ونسات كيف نشعر بغلط, you know, we are really having concern with شنو كلام. This thing will not work. You're dealing with the outlaw groups. They don't respect diplomacy. They don't respect laws. They don't respect their citizens even to express themselves. They don't respect the chapter 1 in civil servant. Ask yourself, you those countries, whether you're Troika or your Troika or African Union or IGAD or whatever the neighboring or even East African community. I know some of you are watching this. Ask yourself in your country, you don't pay salaries
to your civil servant for 40 months? For 40 months, 12 months, you don't pay them. But yet some of you still come and standing with this person against the will of the people of South Sudan. And you expect that the result will be different. The same agreement of 2013 is talking about the accountability on all of you in East Africa, or even in IGAD, or in African Union. You know that there is a one mechanism that's supposed to be established by the African Union, and that will consist some of the individuals from your region or from those organizations, the judges from you there. And the US has actually gave you the money, brought the money, and they returned the money back when they saw you were not serious. It's not that you were not serious, but you were actually puppeting Silver Care. And yet, you are the same people. For the last 7 years, you're the same people now coming back, sending some people there that they call the panel of voice. Panel of voice. From the same African Union, from the same IGAD panel of voice. You can either stand with the people of South Sudan or let them kill themselves. If you can't do anything, if you will shy out and coward out, not even to stand in front of Yuri Museveni, who is actually behind the downfall of South Sudan, because he found that there is a weak leader named, or weak president. Let me not even use word leader, because he's not a leader, he's misleader. Because there is a weak president in the country, that's why he's playing this game with. Now we become a mockery stuff. The people of South Sudan, and South Sudan become a mockery thing to entire Africa, especially in East Africa. We heard some sort name of nonsense. We have been described that we are blue people. We are not blue. We are black and African like you. If there is one blue person, is Silver Care in Blue House. And I mean in J1. He's the only blue person there. We are well educated. We have a sound mind. The same South Sudan, when some of you were busy in the war during 80s, when some of you, these countries, including Uganda, when you were fighting for your own until Yoweri Museveni, took power in 1986, some part of South Sudan were feeding you. The South Sudan now, some of you are laughing, especially some individual in the regime, Ugandan regime. One of the MP was talking rubbish about South Sudan. You don't know anything about us. What about Joseph Kony? What about Joseph Kony, who was terrorizing you people? For you to come to say, well, like those people, you don't know, those people were wicked, until the Speaker of the Parliament has to stop you. Who are you to come and talk to us like that? You can say nonsense to Kir, but not to us as the people of South Sudan. We can not tolerate this nonsense from you. You say this to Kir because he's the only puppet, he's the only blue person that you guys can paint him as you wish. But the people of South Sudan, you know the history, how we fought our fight. You know in this history in East Africa here, that the people of South Sudan are great people. They fought their fight. Even if Yoweri Museveni came in during our fight, but he did not come for just out of blue. But he wanted also, he was there because he came because of Joseph Kony. He was facing his own. So the people of South Sudan, into Junubin, time has come not to let those people here, even though in our shape today, the way our country looks, don't let those people in East Africa to mock us with their medias, with some of their useless MPs calling us names. One day we will be a great nation. And what you guys are doing to us, take it as a credit.
Take it as a debt. We are not enemy to you as a nation, but some of your politicians should watch their mouths. Don't think that because we are in the weakest point of our situation, because we have a weak president that is being used left and right by Yuri Museveni, and you think that this situation will remain like that. No. We know that you utilize this situation. You utilize our pain for your own goods while we are suffering, while we are being killed, while our leaders are being eliminated, even in your own country, by the cash that is coming from Juba. We know this. You should not remain quiet, remain silent, because those people, they think that khalas, they have compromised us. That's why I know some of them are watching here. Lisan become bigger to will, they are saying everything to us. It's not because we have our people living there, and then you have to use this opportunity to actually undermine us, calling us names. We are great people. Shankida Junubin ma, don't let any nation in this earth حتى في الظروف اللي احنا فيه ده ما في ولا اي شعب في العالم ده to look at us down because of some situation that happened to us by this president called Silva Kiir. It pains me really when I see those people talking to us like that. If we were having a strong leader in power, wallahi ma fi kan zol zere befta khashma. They have also pushed us to enter to East African community. We're supposed not even to join. Until we become politically strong, economically strong, security-wise strong, then we'll be part of them. I say, what are we offering there? What are we offering there? Are we having companies? Are we having universities? Are we having school that we can hire? We're having products that we can put in market there. Our country now become the harbor of their goods. We have to think out of the box. And yet we have this usual idiot here is waging war, a comprehensive war in the country. So my brothers and sisters, time has come, and I want to salute all those people who are going for demonstration all over the world, and it should continue. And the demonstration should not only be about Nasser, but about the entire Republic of South Sudan. The entire Republic of South Sudan. And the demonstration should not be about one or two communities. All of us should go there to stand. And the next coming demonstration should be in front of the United Nations. The General Assembly is coming soon in September. The arm embargo should continue. Because you have seen how those arms and weapons that are brought in is being used against our brothers and sisters in Nasser. And some are taken to Janjaweed. They should not be asked that, and yet that we should not talk. And then now, the EU special representative, the envoy, requested to meet Dr. Riek. The Juba regime refused. And I'll go through it here. I read about it. Government denies AU special representative request to visit Dr. Riek Machar. April 11, 2025, Juba City. The AU special representative to the Horn of Africa, Dr. Annette Oba, visited Juba on the 10th April 2025 at the request on behalf of the AU High Representative Vice President His Excellency Kaja Klaas, but was denied access to visit Vice President Dr. Riek Machar, who is under house arrest, was denied. A press statement extended to a radio to message said that during the visit, Dr. Oba
made Vice President Dr. Benjamin Bolmel. والله كلمة بتاع الدكتور ده ذاته بسيط يعني كبيرة عليه. Information Minister Michael Makwela حول Justice and Constitutional Affairs Minister Dr. Wek Mamer and Cabinet Affairs Minister Dr. Martin Iliolomoro. يعني كلهم radicals. All the radicals are there. Despite the request, she was not granted a visit to His Excellency, the first Vice President, Dr. Riek Machar. The statement say, according to the AU, Dr. Weber convey the grave concern of the European Union about the act of the violence in several regions of South Sudan and the multiple violation of the peace agreement. There is nothing there to be violated. The peace agreement انتهى يا جماعة. انتهى. ما في حاجة will be revitalized ولا ده. في peace انتهى. We should not be babysit an outdated document. ما في حاجة peace. If you already arrested, you arrested the person that signed an agreement with you. And by the way, agreement بتاع 2018 ده قاعد يذكر هناك اسم منصب بتاع دكتور رياك باسم دكتور رياك، منصب بتاع كير بريزيدنت كير سيلفا كير مايارديت. طيب كان رياك بقى ما في هناك بمعنى خلاص اتفاقية انتهى، ما في اي حاجة. You violate everything. في شنو فضل؟ انت عملت شنو؟ You did not implement the agreement. انت ما عملت كلام ده. ما في agreement هناك. عشان كده ولا تجيب ليه ولا زيد ولا عبيد، كله في الأجرة في المولد كله سوا. نفس حاجة ما بينفع. ولا تقول لي ستيفن بار وكلام الكثير ده. انت جبت سيناريو بتاع تاباندين ده كان في سياسة هو مراقب أكتر من ستيفن بار. ستيفن بار ده هيجامو شنو؟ ده كلام فاضي صحيح. اتفاقية انتهى يا جنوبين، وده السبب اللي انا قاعد نقول انه شنو هو جوبا رجيم خطط لحرب شامل، وده هو سبب ده ذاته. كلام ده ما انت ما خلاص الغيت الاتفاقيه، ما يدونا كذب بتاع انه والله ناس رياك عمل كده. ما فهم رياك ولا عمل حاجه ولا ده كذب صح. ده خطه هم خططوه من 2022. She called on the leaders of the country to put grievances aside, prioritize dialogue and peace, and take immediate step towards de-escalation. The European Union calls for commitment to the peace agreement and its implementation by all parties. ناس ديل ما جادين، لكن حاجة لا طبعا ده حاجة البس يطلع، لكن أنا نكب لكم الزيت. الكلام اللي طلع جوا هناك، الكلام اللي حصل المرة دي شد كلام شديد ما بولميل. قال خلاص انتوا هسه الحاجة اللي انتوا عملتوها هسه في الوضع الراهن خلى انه جزء كبير من الريفيجيز مشوا هسه في الدول الجوار. عدد في اثيوبيا، في يوغندا، وفي كينيا، في كاكوما، عدد كبير هسه مشى. قال لهم هسه انتوا عملتوا الكلام ده. لما نقول انه دايرين نقابل دكتوريا، انتوا ما دايرين نحل المشاكل، انتوا ما دايرين. لكن في النهايه لما تكونوا محتاجين دي تقولوا يوروبيان تعالوا ساعدونا، وانتوا هسه جبتوا حاجه ده سيتويشن. قال له خلاص انتوا كان دكتوريا ده انتوا خاطين هو اجرم وعنده جريمه هو ارتكبه وعندكم دلائل، دخلوه في محكمه هسه as soon as possible. هم بيقولوا عندهم دلائل ولسه هم شغالين في الدلائل. ما في حاجه زي ده في قانون. انت بتثبت زول ده لما يتوفر في دلائل يتوفر في قانون جريمه مكتمله الاركان بدلائله كله. بعد ذاك انت بتثبت زول، انت بتشيله بعد ذاك يدخلوه في محكمه طوالي. لكن ما بس انه لسه انت عندك ده نفس حاجه اللي عملوها لكاليستو. باي ذا واي نفس حاجه اللي عملوها لكاليستو ده او مسرحيه. انتوا شفتوا كذب بتاعهم الناشونال سيكيورتي، كان مشي جابوا صور بتاع بيبور هناك في بيبور، شباب بتاع بيبور يلا شالوا بقى عاملين فوتوشوب، شالوا الراس بتاع كاليستو خطوه في بعض الصور ده، خطوه سلاح في يده، عملوه شنو وزول ده قاعد يعمل الكلام ده زول معه تيم ده زول ده كان نوري شنو الصوره بتاع ده زول ده اللي هو نابليون اجاج ده يا ده اجاج جاي ادوك جاي ولا اسمه يا ده
dog guy ده زول ده زول ياو شغال في كلام ده. وده نفسه باي ذا واي ده نفسه زول ده. This guy by the way ده ياو نفسه زول. ده نفسه زول ده يا هو برضو على فكرة لما الطيارة بتاع جون جرن وقع في فريق بتاع investigation زول اللي بيكتب minutes. الزول اللي بيكتب minutes ده اللي كان بيكتب minutes وكل تفاصيل ده هو ده نفس الزول ده. وكيري عينه شغل بتاعه هو يكتب دلائل ويكتب حاجات ده ويكتب دليل. he will write report ده بيكتب يلا and then he will kill all the evidence. ده الزول ده. عشان كده انا شاكي انه كير عنده يد في موت بتاع دكتور جون جرن. كير has a hand. This guy by the way زول ده كده بس دقيقة. في زول قال كده قال I know Napoleon very well. He was destitute at the Kakuma refugees camp in late 90s. He was taken to a house boy by another American working with UNICEF. It was this Muzungu that put him to school. He later did the same some computer course in Nairobi and was then recruited to work with the UNICEF. Later, SPLM MI recruited him to spy on South Sudanese working with the UN agencies and NGOs. And also, the other people, non-Jeng, he was also monitoring them. Non-Jeng commanders, especially others in the other regions. That was one of the security officer nominated by Kir after late Dr. John Garang plane crash joined the committee investigating the incident. His job was actually to destroy the data in the black box and cover up the real culprits behind Dr. John's death. His spying work has led to detention and deaths of many South Sudanese by national security. This older. This guy. He's also the same person, by the way, who actually played and make the AI. You see? في case بتاع Victoria. All those voices ده كله كده. And not only him, براو. They are نفس حاجة بتاع كاليس. هو يقعد يلعب كلام ده. زول ده نفس زول ده. By the way, when Akol Kor was out of the country, آخر مرة لما أكول كور برا وطبعا هم يعني مجموعة من الناس اللي كان بورا أكول كور ديد أكول شغالين شغل ديد أكول كور. طبعا أنا ما قاعد نقول عشان قال أكول كور زول كويس. فأجد أكول كور عمل كويس وأجد أجد كتير أكول كور برا عمل غلط. لكن حقيقة بقولوا ده زول برضه هو واحد من الناس هم كلهم اشتغلوا معاه تيم كبير. في ناس نيال دينج ناس من أي زول شغال عشان أكول عنده a lot of enemy. كل زول شغال في شغلته. هو دخل في مكتب بتاع ده بتاع كول كور حتى في بيت بتاع كول وقال لي اقول اسمع كلام ده. انا عارف هو قاعد يسمع كلام ده. دي الناس المش اتلاعبوا باوراق كتير ضد اكول كور. وطبعا كان يفتكر انه كان شالوه انيجا برا هيجيبوه وما كان عارف بانه كير خط زول اسمه منو. خط زول اللي اسمه منو اسمه منو ده بولميل. وما عارف اقول يعرف بين بولميل هيجيبوه من 2022 لانه هيدر ميتنج معه كان مجموعه بتاع جين كانسل ودانيال اويدا كوت وكوال مانيان واقول قاعد وكيري قال الكلام ده. وكلام ده انا قلته قبل كده. I'm just connecting the dots. كتير انا قاعد اقول لكم يا جماعه في حاجات احنا ما بنقوله في دور واحد. اي كلام عنده زمن بتاعه. في كلام ما بيقولوه. في كلام ما احنا ما بنقوله. ليه؟ لانه دي معلومات خطير ما بيقولوا برا. كويس. لكن كلام اللي انا بشوفه انه عشان لحمايه بتاع الجنوبيين بالذات الليدرز الجوا ده لانه ده زول بتاع اجى ده اي تي. هو بعد ذاك جا مشى بعد ما هو الكمبيوتر بتاعه شنو ده وجا مشى وين في يو كي. عمل كورس بتاعه هناك في يو كي.
وعمل اي تي في يو كي. بعد ده قام جابوه قام جاء يعني وجا اشتغل برضه بأجر الساوث سودان انترناشونال جيت ويز ده فيه كله داتاز بتاع الساوث سودانيز. وده خطر يا جماعه. زول زي ده very ambitious زول زي ده he can do anything. هو من ليج ستيت اسمه نابليون. انا شايف الناس قاعدين يجي في يوتيوب هنا اكتر. يا ده هو اسمه نابليون. وطبعا is a very quiet person. ده صوره بتاعنا كان بدري. ده صوره تاني ممكن بيكون اوضح. يا صوره تاني هسه افكار شكله يتغير شويه. سو زول ده هم برضو يا بورا بتاع اكل واكل خليه يعرف لما انت كنت ما في انت مشيت دبي وين مشاوير بتاعتك قعدت شهرين ثلاثه شهر ولا كم شهر برا ده انت مشيت اثيوبيا وده ده زول دخل في مكتب بتاعك ودخل في بيت ومتلعبوا مع اوراق كتير و الى اخره. although انت عندك حاجات بتاعك برضك معروف يا اكل لازم كلام ده يتعرف ويوروك كلام ده تتعرف. ده يا نابليون ده. سو نابليون ده يا is messing up. وفي a lot of assassination اللي حصل ل some leaders some politician من فترة. مين كير بقى رئيس لحد هسه is behind that. لأنه هو بيدخل في حاجات interception وحاجات دل. حتى مواعيد بتاعك بتاع الدكتور انت ممكن تمشي للدكتور الليلة انت عندك مواعيد بتاعك للدكتور انت ممكن تعرف بأنه في حاجات تانيين عملوه هنا. ترى شوف الخطورة دي كيف. أنا بس داير أقرب لك من المسافة. ده حاجات اللي قاعد يحصل. عشان كده بعشيت تشوف زول أيام كيف وقع مات بأيده بصدر. ناس تلار رينج ده مات ساكت. تلار ده كان زول فيت زول اكتف ومات ساكت. ناس اجي مولانا جون لوك مات بسكتة قلبية زعلان من كير قال مات ساكت. في ناس كتير انتوا سميتوا زمان كورونا ناس قاعدين يموتوا ساكت. ده was not كورونا. في ناس في شغل ماشي. وده حاجة واسا even مع الدكتوريات هم they want to kill دكتوريات لكن هم خايفين. they want to do it. وانا داير نوريكم هم هيعملوا كيف. هيموتوا الموت البطيء. وده حاجة الحصل. في واحد دكتور كده اللي اسمه موين. دكتور موين ده اللي عنده راسه مضروب ده. الراسه مضروب شوية ده اللي هنا البس بكلام تشايل سبورت يا طوال قال دير ينتهروا شنو. وقال خلي الدكتوريات ده يقتلوا. انا داير نسأل جدا كدكتور كده شوف ده دكتور بيقول قال دكتوريات خليه يقتلوا. احنا ما قاعد نقول دكتوريات ده ملايكة. لكن يقتلوا دكتوريات عشان منو يعيش مثلا. عشان كير يعيش. عشان بولميل يعيش. عشان بول نانج يعيش. عشان اتنيويج يعيش. عشان تشولتون يعيش. ليه؟ ما كان كده اي زول بيقتل زول ده يقتلوه كمان. مش ده كلام انتوا دايرينه. ما لانه انتوا بتفتكروا انه انتوا قانون ده في يدينكم. انتوا ما قانون نفسكم خارجين القانون. all of you are outlaws. في 2013 انتوا قتلتوا مواطنين وبشهادة بتاع African Union. report is there. But yet you have a gatata in liver that you want to come and eliminate people. تقول لكم قاعد تحاول قاعد تحاول that you want to eliminate us, even our leaders وكده. Introducing this kind of crazy phenomena, by the way, as if you're calling for your generation to be erased out from this earth. You guys should stop this thing. Apply law, ganun. Uma ganun that is politically motivated. Any case that is politically motivated في قانون ما بياخد مجراه. ده هيعتبر ده تحكيم سياسي بس. اللي انتوا شغالين فيه للدكتوريات ده is just a political conspiracy. There's nothing there that actually related to the law. لأنه you people are not the people that can really come and say قالان فلان يحكموه ده. لا لأنه كلكم مجرمين. كان دارين نتكلم عن تشولتون انت عندك مرتزقة بتاعك اللي هو ميليشيات بتاعك اللي اسمه ابو شوك. انت ارتكبت جرائم كتير. انت محتاج لمحاكمة. انت كان جالي غورغوري هو مجرم ذاته في داخل المحكمة شال مسدس قاعد يضربه كده وده خطأ في القانون. لأنه انت دخلت في حرمة بتاع رجل القانون اللي هو مفروض يحس فيه بسلامة عشان هو يقدر يحكم ومخه نظيف. كان جاي لبولميل انت اول زول حرامي. انت سرقت قروش اختلست اموال بتاع
بتاع شعب بتاع جنوب بتاع شوارع بتاع جنوب السودان كده، انت بيحتاج لمحاكمه. انت ما عندك اخلاق انك ذات تجيب مسؤوليه اخلاقيه. كان جاء لأتني وقت انت تسكت، أتني وقت انت نفس الزول اللي انت قلت بانه جنرال بول مالان دخل في بنك الساعه 12 بالليل عشان يشيل 5 مليون دولار عشان يجي يقتلوا دكتور، يجيب راس دكتوريات. انت عرفت كيف بين بول مالون شال 5 مليون؟ ده يعتبر انت مجرم، انت محتاج محاكمه، لانه ده بوري انه في زول انت اثبتت بالدليل اليقين بانه هو ماشي، وانت وريت بالزمن، انت حددت الزمن، وانت حددت المسروق، وانت حددت الجريمه اللي هو قتل يقتل زول، فبالتالي انت ذاتك في قفص بتاع الاتهام. يجي لسلفاكير ذاته، سلفاكير هو متهم في جرائم بتاع اباده جماعيه في 2013 و2016 كويس. ده برضه بحكم اتفاقيه 2018 في هايبورد كورت بيتكلم عن محاكمه كل من ارتكب جرائم. ده برضه ده بوريك الكلام ده عشان انتوا دايرين نوريكم، ما انتوا عشان كل مره بنتكلم لكم سياسه خلينا نقول لكم بشكل قانوني، عشان انت لما انت تقول لك تحاكم دكتوريا كده ورينا هل انت عندك مسؤوليه قانوني او اخلاقي ممكن؟ هل عندك مؤسسات مستقله ولا ده بس مجرد احكام سياسيه بس؟ ده هو الكلام اللي تتقال. عشان كده اللي هو مسؤوله بتاع الاتحاد الاوروبي ده، ممثل بتاع الاتحاد الاوروبي لما جاء قال كان عندكم دلائل ودوا زول ده في محاكم، لكن يا ترى دي محكمه؟ اذا كان في محاكم بتاعكم ما قاعدين في الجنوبين ما قاعدين يحترموا محاكم بتاعكم بقى، ما قال عشان ما عندنا غضاء، عندنا غضاء، لكن المشكله في التعسير السياسي. الجنوبين بقى يمشوا في محكمه بتاع ايست افريكا. ليه؟ الليله لما المواطن في بلدك يصل لمرحله ما بيثق في محاكم بتاعك، بمعنى خلاص اي حاجه بالنسبه له سقط في قدامه، وفعلا ما عندك مؤسسات. كلكم كده ما حتقدر تحاكموا الدكتوريات. انا ما قاعد اقول دكتوريات ما بريء، في حاجات دكتوريات عملوا، لكن لما تيجي تغني لنا 1991 and 1991 become your slogan, then we also need to ask, we need to revenge for 1994. I mean 1984, 1985, 1986, 1987, 1990s. Yes, ما كله. كان انا قلت 1984 ده بتاع مونداري في تنبيه، ومرتين حصل في 85 وفي 86 برضه وفي 87 البرضه حصل القتلوا. وفي 1991 ذاته اللي قاعد تتكلم فوق ده، ما انت برضه قتلت نوير، كان نوع من انتقام. اساكر اللي كان نوير فضلوا في اس بي ال قتلتهم. عشان كده احنا كان دايرين نرجع في ريفنج بتاع انه we want to revenge for everything. هنفتح ابواب الجحيم، we will open the يعني اسم شنو ده، ابواب بتاع الجحيم ده باوسع ابوابه، ما هيفضل في الجنوب ده ولا زول. عشان كده لموا الدور، خليه محاكمه يمشي، انتوا عملتوا ريفنج كفايه. ده النقطه انا اقدر اوضح، لانه كل ما انت بتضغط في الكلام ده انت توصل. في الاتحاد الاوروبي هم بيقولوا they are standing with the people of South Sudan. the people of South Sudan. عشان كده هم بيقولوا leaders بتاع South Sudan ده they have to work for the peaceful future، لانهم شايفين الدنيا خلاص مقلوبه. شفت كيف؟ عشان كده الجنوبيين بتاعنا ده كله، انا داير اقول لكم جنوبيين انتوا برا ده شغل بتاعكم هسه as a citizen you have to work this demonstration الماشي ده شغل اللي انت بتقوم به. ما تقعدوا كده انت قاعد وما انت منتظر انه تغيير منو بعمل. انت you're part of the change. انت you're part of the change. خلي الناس التانيين مرتاحين. those who are beneficiaries of this regime, leave them. You don't wait for them. Don't expect that they will change because they are benefiting from this. You go and change the thing. انت امشي اعمل تظاهرات ده مسؤوليه بتاعك اللي انت بتعمل في اي محل. وكان في تظاهرات ماشي، ما تقعد ليه تهدي تدير دعوه، ده ما داير له دعوه. انت كان سميت عملوا اعلان بين والله كده امشي الضامن، ده جزء، ده شغل بتاعك. انت صوتت للاستفتاء لشنو؟ انت صوتت للدوله ده شنو؟ عشان تيجي تقعد بس مربي يدك بلد ده يشيلوا ناس يوري مسافني ناس كيري يجي يلعبوا يجيب لنا عم تونغو بولميل. كلام ده ما بينفع الجنوبين. شفت كيف؟
ده جانب. الحاجة الثانية اللي أنا قاعد أقول هنا في كلام ده، وده كلام مهم جدا. جنوبين، أنت تقدر تكون جزء من تغيير، بالله عليك الله ينضم لأي من أي تنظيمات الموجودة أو موفمنتس موجودة لتغيير. ما تجينا فوق تجي تقول لنا بأنه أنا ما سياسي، ما في حاجة. الكلام ده ما سياسة، الكلام ده قضية بتاع شعب، قضية بلد. ما تقعد ليه كده مكتف يدك أنت منتظر إنه يجيك الحلوة عندك. No, you have to be part of the change. هاي أنا زول يطلع فوق ده يتكلم، هاي أنا ما سياسي. الشغل ده ما سياسة أصلا. ما في شغل ده ما سياسة. شغل الماشي ده ما سياسة، ده شغل بتاع حياة أو موت، بتاع دولة يكون أو ما يكون. وخدوا في بالكم الشغال فيه يوري مسافني ده، زي ما أنا كررت وأنا هقول الكلام ده، الزول ده داير الجنوب ده ينقسم إلى مجموعة صغيرة عشان الهدف بتاعه اللي هو داير يشيل جزء من جنوب السودان. ده كانوا انتم ما عارفين، عشان انت لسه شغال اي والله ناس فلان ده قاعدين ينادوا بانفصال دايرين شكله. نو، الانفصال الكبير داير يقسم البلد ده يا يوري مسافني ده. عشان كده هو قاعد يزيد في حرب بتاع انه يعجج الصراع القبلي في جنوب السودان. اسمعوا الكلام ده كويس، هو قال الكلام ده بخشم. في حاجات كتير هو قاعد يقول انتوا بس ما منتبهين. عشان كده هو ما فاضي. So my brothers and sisters، عشان احنا نمشي سريع، وانا قاعد اقول انه those people are waging war لانه كده لاحظ اكاذيب اللي هم شغالين فيه ده. كان نمشي هنا سريع، كان نوريهم شنو ده. في فيديو بتاع ديفيد كوماري ده، في تاني قبل فتره هو كان يتكلم فيه وكلام الكثير كانه شغل داول. يلا انا بجي في ده عشان بعد ذاك انا لانه وضحت الحاجات اللي اقدر اوضحها. As white army who are allied to the SPLA-IO. Undeniably, the National Security Service, Internal Security Bureau, has arrested and detained. في حاجة أنا أقدر نقول هنا، لو ده قال ده بيسموه قال ده national security. It's not national security, it's a party security. لأنه لو هم يا بيجوا هم يا بيحاكموا بقى يبدأ طوال في اتهام مباشر. زي ما أنا قلت لك هم شغالين كلهم سوا يا ما زول بتاع AI ده، بتاع intelligent أجل artificial intelligence أو الذكاء الاصطناعي ده. أنا ظهرت لكم السنة. بمعنى كل المؤسسات ده كله أخذ جانب، ما مستغلة. دي ما مؤسسات ممكن تعمل فيه تغيير، ما ممكن مؤسسات ده يعمل تغيير. لو هم يبي قاعد يتهم بأنه white armies allying to أجل to SPLM-IO، بمعنى مؤسسة ده ذاته اللي اسمه national security ده is not longer national, is not longer neutral بيمثل الجنوب كله. ده شغل، ده بقى شغل بتاع حزب. As white army who are allied to the SPLA-IO. Undeniably, the National Security Service, Internal Security Bureau, has arrested and detained several individuals believed to have verified links to the spiraling military confrontation that has just unfolded within the towns of Nasser and Ulan and their surroundings. Ladies and gentlemen of the press, the arrest ensued after the service operatives conducted extensive intelligence pursuit to appropriate information from any individual within or out of the country that had been fueling the ongoing battle in the mentioned areas that I previously said. The obtained intelligence report, ladies and gentlemen, included substantial evidences from all contributing sources, which all of you knows the National Security Service has got the capacity, both the intelligence and human intelligence, both technical and human intelligence, which were firstly subjected to thoroughly analysis and first checking until were deemed accurate, and thus amounted to arrest and detention of the individuals, which
is, on the other hand, part and parcel of the National Security Service, all of you are aware, is to protect the revitalized agreement on the resolutions of the conflict in the Republic of South Sudan, RRCs, signed in 2018. Ladies and gentlemen, in addition, these arrests are not targeting in nature. We are not targeting any nature, either along regional or geographical, ethnic, or political connection. It has nothing to do with that. The move is piloted as a prerogative of the National Security Service as stipulated under Section 54 and 55 of the National Security Act 2014 as amended 2024 in order to effect Section 7. Precisely, subsection 2A and C, which stated that any activity related to espionage, sabotage, terrorism, or subversions of any such activity directed against or detrimentally to the interests of the Republic of South Sudan, and any act or threat or violence or harm that is directed or intended to achieve, bring about, or promote any constitutional, whether being political, industrial, social, or economic objectives or change in South Sudan, including any conspiracies, incitement, or attempt to such threat. On that other hand, it is imperative to reiterate that South Sudan is a sovereign state. We are a sovereign state. Just like any other nation on earth that has vast right to hold any threat that undermines its national security. And thus, any mandated task by the National Security Service should not be termed as a random or unlawful by enemies of the state. Look at those lies. First of all, that they are actually, South Sudan is a sovereign state, and if there is any threat against national security of the country, terrorism, and blah, 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 blah. First of all, you don't know your jobs. You hired a wanted men by Interpol, by FBI, by the Japanese security, by the Paraguayan, authorities. He escaped from prison. You appoint him. He's a terrorist, non-terrorist. Khalid al-Mar'i. His name is Khalid al-Mar'i, or Khalid al-Mahiri. Khalil al-Mahiri. He's a wanted internationally. You give him the passport of Republic of South Sudan. You gave him a passport. Sorry, but I did not upload his document here. But next time I will do. You gave him the passport of Republic of South Sudan. Not just any random passport, a diplomatic passport. And you met him. Asma kwesi asala kumerana arafita mgaya nini be fake account ta konfita nini gasma fi club ta nini asa gaya nana live. You appoint him as a state. You appoint him as the honorary consul of South Sudan in Lebanon. And he's not a South Sudan, he's a Lebanese. He's from Hezbollah. The guy is being charged with money laundering, with smuggling drugs, with also sabotaging the Sony, those small CDs during that time. He's wanted internationally. He's a terrorist. And you're talking about terrorists. Alaikum Allah fadia mafi. David Kumaresh anta yabe shubak. Martinelli Ajibita. Nobodism is the one who brought you. You're not professional. So when you're talking about terrorists, you should shut your mouth. You brought the terrorists in our country and you gave them position. A very sensitive position, by the way. Itu ma btaarif haja. Ay bel. Kan dakal fogo nas zedete jibu fogo mombe fogo mana khalas bele de renta.
لانه ده الناس اللي بيجي يعيشوا في اي دوله اللي فوق هربات they survive always في البلد اللي فيه هربات اللي فيه insecurity اللي فيه قانون وفيه ده. So when you're talking about that, you guys are not targeting tribe or whatever. What are you guys doing in Nasser? You know that Nasser is inhabited by Nuer and even up to Olam, but yet you bombard them with acids, chemicals, hot chemicals, killing them. So kalam bitak de kulu masa. When you're talking about the security bill, the national security bill, this was a controversial security bill that many people in the world, including the European Union, the African Union, and the South Sudanese themselves, they were against this national security because this is not your job. Your job is just to collect the gathered information, but not to arrest without any warranty. So basically, you're abusing the human rights. You're abusing the people. So mind the guy kalam ashen kidan dar na warikum innu da ya borig innu the Juba regime's adherence to its plan for comprehensive war. They are kalam na. You're not giving people their freedom to speak, to express themselves, to do this. But yet you expect that they should remain quiet. Of course, they will take law into their hands. Should they get? For that, the nukta. Hum taban. Look at this one. Girl, please, if you want to help South Sudan, just help them with food and medicine because you're American citizen and you can't have two countries citizens. I'm not American and I'm not having any nationality. And plus, what's the purpose of having a government in place here, Manyang, support of the regime? What's the government? Do you know the job of the government? Do you know the functions of the government? Government is a group of institutions that are providing services. Services like water, medication, food, roads, all that. If you're not giving this to people, then you're not a government. So you're sitting there lazy, you don't do anything, and you want ready food. What about the regime that you're supporting? Why they are not feeding people? Why they are not paying salary? But because of people useless like you, that's why they're enslaving our people. I'm not American. Check your information. Anyways, let me play this one. نوريكم هنا باقي حاجات ده كان نجيب ده this one عشان انا ده بس ده اوريكم انه كيف انه ناس ديل يعني they are waging like this scale war in South Sudan. You're refusing انت ما داير اي حاجه. هسه زي كلام بتاع رايلا ودينكا المره اللي فاتت تسيبوا رايلا ودينكا قال شنو ما ضروري تاني احنا نشغله تاني. Look at this one here. انا داير نشغل لكم ده. Welcome back and thank you for tuning in now. Defection has rocked the South Sudan Opposition Alliance SOA as a group of over 2,000 military officials from the Equatorial region have shifted their allegiance to the SSPDF under the Commander-in-Chief, President Salva Kiir Mayardit, citing peace and stability efforts. Brigadier General Ibrahim Samir David, the commander of SOA forces in Equatoria and the official spokesperson of the alliance, made the announcement declaring their immediate disengagement from SOA and all its affiliated political organizations. David further urges his colleagues still loyal to SOA to abandon the alliance and joined the National Army SSPDF upon receiving the defectors. National Security Spokesperson David John Komori assured them for their safety, security, and smooth integration into the National Army. مراكز التدريب الآتية لولوغو رجاف أوينجيبول
موني، أقود مابور، مريدي، ورومبور، والمتخرجين في 30 أغسطس 2022 تحت مظلة القوات الموحدة من قبل فخامة الرئيس الجمهورية والقائد العام لقوات دفاع شعب جمهورية جنوب السودان والقائد الأعلى لكل القوات النظامية الأخرى الفريق أول سلفا كير ميارديت، والبالغ عددها 2434 ما يعادل 7 كتائب وأكثر، على النحو الآتي: قوات دفاع شعب جنوب السودان 105 ضباط وضباط صف وجنود، شرطة جنوب السودان 650 ضباط وضباط صف وجنود، جهاز الأمن الوطني 105 ضباط وضباط صف وجنود، السجون والإصلاح 668 ضباط وضباط صف وجنود، الحياة البرية 400 ضباط وضباط صف وجنود، الدفاع المدني 506 ضباط وضباط صف وجنود. Today, April 11, 2025, the National Security Service takes this opportunity to inform the public that it has received South Sudan Opposition Alliance, SOA commanders, with the forces after announcing disengagement and defection from SOA to the ranks and files of South Sudan People Defense Force and other organized forces of the Republic of South Sudan. The force is comprised of more than 7 commanders and more than 2,000 active personnel, being under the command of Brigadier General Semir Ibrahim David, the commander of SOA, that is South Sudan Opposition Alliance Forces in Greater Equatoria. ده واجه انا قاعد اقول لكم بانه الو اجدل زي ناس ديفيد كوماري يا ذاته ازمه. Those are the problem البوريك انه they are actually waging the war. It's a comprehensive war. يا جماعه اولا زول اللي اسمه سمير ده الله ده الله في السماء ده قاعد الو اسمه ابراهيم سمير ده يا جماعه زول ده انتوا قاعد تسمعوا هذا بتاع 2000 وده كله كذب، ما في حاجه زي ده انه حاجات اليومين ده كان مثلا بمشي يعمل لكم يجندوا لكم شباب كده في الشارع كده يلملموا ده تتحشش له. خلنا اوريكم تاريخ بتاع الزول. ابراهيم سمير ده يا جماعه عمل فيه قالوا يتمرد زمن وقع اتفاقيه زمن ده، اتفاقيه قاعد الناس شغالين في اتفاقيه، في ناس في المفاوضات قالوا في اتفاقيه في موضوع بتاع اتفاقيه 2018 ده. اخونا ده بس عمل له حاجه كده قالوا يتمرد قام مشى بس هنا في نياميني، هنا في نياميني هنا بس هنا في اطراف بتاع جوبا هنا، ما قعد فتره طويل يا طوال قام مثل نفوسهم قالوا بقى تابع حسين عبد الباقي، هو ده ذاته قال تابع حسين عبد الباقي ولا عنده خلفيه عسكريه ذاته، وطبعا زول بس بيعرف عربي كتير لانه الناس اللي قاعدوا في خرطوم كتير، هو صغير باي ذا واي انما يجي يتكلم لك عن 2000 وانت ذاتك لو وصلت بمرحله بتاع لواء ولا عقيد ولا لا والله كلام عجيب جدا. بعد ذاك لما طلعوا من حسين تاني قال مثل نفوسه قالوا شنو وزول بتاع جوزيف اللابو جماعة بتاع صاحب مع حسين، مش كان حسين عبد الباقي بعد شيء بقى شنو بتاع جوزيف اللابو. على فكرة هو قاعد في جوبا ما عنده أي حاجة، أنت قاعد تشوف ده كله مسرحية، ده كله مسرحية عشان شنو طلوع ناس الآيو أساكر تآيو يقوم يبدأ ينشقوا وينضموا لهم شنو ينضموا لأجل لإسفل ما يجي أو لما يسمى بإس إس بي دي إف، لأنه إس إس بي دي إف ده ما بقى جيش بتاع الدولة، ده بقى جيش بتاع كير بالطريقة اللي احنا شايفينه. حتى ناشونال سكيورتي ده بقى ما ناشونال، ده بقى ده بقى اسمه سكيورتي بتاع أجل ده
بتاع اجر ده SPLM IG. So ابراهيم سمير ده يا جماعه ما عنده اي علاقه، يعني بس 2018 وما تم ولا شهر شهرين، بس اتفاقيه لما الناس بدأوا مفاوضات هنا في جوبا في امين في خرطوم، وسمع الكلام ده طوالي قام نفسه قالوا يتمرد ومشى في نياميني هنا. نياميني ده في مناطق بتاع نيانغورا هنا بس في اطراف جوبا يعني you know ناس كتير ممكن بيعرفوا يعني حاجه بس ممكن 3 شهر ولا كم. بعد ده عمل نفسه قالوا بقى ما حسين عبد الباقي. بعد شيء حسين عبد الباقي وجوزيف لاقوا ما عنده عساكر، عساكر ده ولا كميه بس ساكت كده عشان بس اي زول، عشان زول يلقى له نيونغورو سلطه كده يدخل. طبعا دي الطريقه اللي كان هم بيعملوا you know لو اصلا هو لو جاي يتكلم كان الناس جايين يتكلم في موضوع انه كان في جيش كبير زي ده، ما اكتر زول اللي كان ممكن يتكلم في كلام ده يا شارل جوزيف واني. شارل جوزيف اللي هو اللي كان محافظ اللي كان اول الجيش شالوه ده، او محافظ الحالي ده المفروض الناس اللي ممكن لانه ده الاقدم منهم كان جاي له حقيقه. ده لو اصلا كان في عساكر زي ده المحافظ الفات اللي هو بتاع جوبا ده، ما هو محافظ الحس ده ما ده الجماعه بتاع سوا. اوكي ما كان طيب ديل يا بيجو ديل سينيورز دان هيم، وين نازل ليه ما نازل ما كان قالوا عنده مساكر. سو شغل ده كله ده دعايه. وزول اللي اسمه ديفيد سلا كوماري ده المتحدث باسم بتاع سكيورتي ده زول بتاع بروباغندا. هم شغالين دعايه بس، شغالين دعايه ده او شغل بتاع يعني حاجه عجيب جدا. فعشان كده انت كان قابلك فيديو ده انت you just يعني regret that video. ما عنده اي حاجه. شفت كيف؟ في فيديو تاني انا بس اوضح هنا لكن ممكن اجي اوضح في النهايه. بجي اوضح في النهايه ممكن. عشان كده نقدر نقول لكم اخواني واخواتي الفيديو ده معلش انا طبعا في ناس ما عارفين قال انا I'm also live in video in YouTube. في زول قاعد يقول انه if you're saying here you mean here in Clubhouse. No, I mean here the photo I was pointing to the photo on the screen in YouTube. The same name of the page here in Clubhouse is the same name of diversity also in YouTube for this person that was asking. So ده او دايرين نوريك. يلا في حاجة تانية نقدر نقول في فيديو كان مرة بيك فيديو ده شوية قديم اللي هو تقريبا بتاع مورلي. I know we have people from Kuku. We have the Dinga. فيديو ده السكيورتي ذاتهم يعني طلعوا السكيورتي ده هم قاصدين بوشن. هم دارين يعمل they want to make a camouflage. عملوا حسابكم ده تمويه، ده شغل تمويه، ده شغل بتاع الامن. لانه الفيديو ده قديم. انت كم شلت الفيديو ده مش خدته كده، شيل الفيديو ده مش خدته في جوجل ايمج. بوريك الفيديو ده صوروه 200 يعني فياته مكان وفي فياته فتره. الفيديو ده ما جديد. هم ينزلوا الفيديو ده الناس الامن ده هم دايرين ينزلوه. القصد بتاعهم شنو؟ ده تمويه. عملوا حسابكم ده تمويه. I want to tell you, the people who are standing here, I know we have people from Kuku. We have the Dinga. We have Larim. And several other communities among us. But most of the people here are Murle community. You have wars that you have fought with many people neighboring us. Beginning from Bor community, you go to Twitch community, you go to Duk community, you go to Gawar community, you go to Longwer, you turn to the other side to Anyang, you go to Kashipo, you have fought with Jie, and recently you fought with Topoza. I want to tell you, this war has to end with us.
It should not go to the next generation. Because it is not our war. It is a war manufactured by politicians in Juba. With a reason to keep us divided. So that they continue robbing us. That is why they are giving us all those opportunities to fight. This is why we are saying this war must end with us. As I believe it is a political war manufactured from Juba, I know others will say it is not a war manufactured from Juba. If it is hunting, we will have to find another way of hunting. If it is a revenge, we will have to find another way of ending this revenge. Because it is not going to help us. I'm calling on you people from Mule community to unite with the communities around you. Form one united front. Take back the power. Then you use it for ending these wars. Yeah, it is كان انت لازم شن الفيديو طبعا يا دوب امطار بدا ينزل يا دوب وقش بدا يقوم لكن هنا كان انت الفيديو ده قش بقى كتير وخضار بقى شديد so ده جانب لازم انت تعرف يعني if you want to study the video itself الفيديو ده وما يعني ما انا ما اقدر اقول انه هو قديم له كان عشرات السنين لكن الفيديو ده ما حصل ده ما فيديو بحصل yeah so المهم المسج بتاع زول ده ما كعب يعني بس I just wanna show the video ده المهم في عندي 2 فيديو كده انا هشغله بعد ده انا اقدر ناخد اوديو بتاع اسمه منو ده زول اسمه منو ده دكتور موين في كلام جينا نشوف لكن نشغل بتاع بول كاغامي ده شوية كده. Mercenaries are the most useless people you can meet. Yes. You can rely on. So those countries relying on mercenaries, you just know they are in trouble. They have original problems before they brought mercenaries. And when they bring mercenaries, the problems are multiplied by a big factor. It gets worse, not better. Who is that country? South Sudan. Yeah, this is our case. كان نمشي لفي فيديو هنا عشان أنا أوريك إنه South Sudan, especially the regime, they are adherent to a plan for comprehensive war, both diplomatically, internally, in everything. نسمع كلام بتاع الزول ده الكينيان. طبعا هم they have humiliated Kenya twice. Yeah, so we have a new challenge in South Sudan. It has been there before, but it's a challenge that we now must also put a spotlight on. The situation remains as you know it. I think one of the vice president has been held in a manner that refrains him from undertaking certain activities. And we, as Kenya, sent a special envoy, the Right Honorable Raila Odinga. He was accepted there, but he was not allowed to see Riek Machar, to maybe hear a version from his end. We were destined as ministers of foreign affairs earlier to also go there to have a conversation as IGAD ministers, but the government of South Sudan
at the 11th hour sent a message that they were not ready to receive the ministers, so that session was deferred for a later date. Clearly, there was also another delegation sent by the AU, and all the courtesies were accorded, but just like with the Raila situation, that AU delegation, panel of the wise, was not allowed to see Riek Machar either. So that remains a gray area that may require a lot of diplomatic effort, even from behind the scenes, to have conversations with different interlocutors so that we can mitigate the situation in South Sudan. The president was launched the Shirika plan formally at State House a few days. This is the whole package of trying to integrate refugees. It has become a flagship of the UNHCR program, and Kenya has been leading it. So he launched it. But some of the indications as he was launching this is that because of the heightened tension in South Sudan, we are beginning to see an inflow of about 20 or so new refugees trooping into Kakuma on a daily basis. So that, if we don't stem it, could mean the numbers could swell again in that region. So there's every reason to look at it, and also bearing in mind that the pressures that are now evident globally, whether it is support through the WFP or UNHCR in different areas in terms of support to the refugees, with the geopolitics that is taking place, I think clear and decisive intervention will be necessary, because the resources may not be readily available to deal with some of the challenges there. You see, this is what we are talking about. Because now you're just waging war, and you're not responsible regime either. You're not responsible even for your citizen. Now, this Minister of Foreign Affairs, Mr. Madavadi, or this is his name, he's talking about now, many South Sudanese now, like influx of refugees going in numbers like 20s 20 يعني عاد في عدد 20 احتمال ممكن يمشي أكتر من كده، يعني بيمشي، يعني هو بيقصد إنه في كمية بيجي 20 ممكن عدد ده ممكن يزيد في العدد، يعني كله دخولهم، يعني بمعنى العدد ده هيزيد، وده هيتطلب زيادة بتاع مساعدة. من هو اتكلم عن المنظمات بتاع World Food Program وبعض المنظمات اللي هو UNCR، وده هو الورث بتاع الدول الجوار، بالذات دولة زي كينيا اللي عملوا له إهمال. على فكرة كينيا لسه بتمشي بشكل دبلوماسي مع جنوب السودان برغم هميليشن اللي هو جنوب السودان عمل، اللي هو ناس كير مع ناس بولميل مع جماعة بتاعهم ما خلوا إنه يورم اسمه شنو ده honorable rightful honorable رايلا اودينكا ما قدر يمشي يقابل دكتور رياك، لأنه هدفهم هم دارين يشوفوا they want to see both sides. And this is something that I want to tell the Juba regime. Do not think that for reason for you to stick to say I رياك عمل كده وكده، هم قاعدين يشوفوا ده كلام بتاعك، this is what you're saying, but they want to hear the other side. They are حاجة اللي لازم تعرف. This is something that you need to know. So they're yearning for that, they want. That's why they also this panel of voice that's was sent in because of that. رسلهم بسبب كلام ده كمان. ده مفروض حاجة اللي انت تعمله، لكن انت ما قاعد تعمل حاجة. You see ده هو الأزمة ذاته في ذات نفسه. فده نقاط
مهم جدا. انا اقدر اوري انه يعني عدد، شوف عدد ده كينيا قاعد يتكلم، كينيا يا هو قاعد يتكلم براه، لكن ما بالك بيوغندا عدد المشر هسه زي الضرب اللي كان حصل في المناطق يا في نياميني، في اي برضه في رجاف وين في المناطق دي الكتار جروا، حتى تانيين نهبين الاراضي تانيين جروا، تانيين هنا في قنبه برضه جرى العادي في كاكوما. يا ناس اللي كان شغل اللي كان دقوق بيصير تمام كان الناس نهبين الاراضي كان كله جري كله. والله لكن انا ما اعرفكم انه تجيبوا انا كده، الله معاكم. في حاجه الان انا داير نعمل ايش، مش داير نشغل الكلام ده، هو بسيط بس دقيقة و19 ثانية. ده بتاع دكتور ايش مش الموين أكود، ده كان دكتور بتاع سيلفاكيرا، كان قال كير هيموت بعد 6 شهر يعني بالكتير. ده اللي هو قال كان قاعدون يشرب بلو ليبل مع دكتور مع أجل مع سيلفاكيرا سوا ده. هو قال كلام غريب كده امبارح. يا جماعة زول الجبال قاعد يقول he will disarm them في heaven. The blood of General Major will not go in vain. It will be the blood of Riek Machar. Riek this time is not going to leave South Sudan unharmed. He's not going to be even put in the prison. If this thing has clicked, Riek will be dead. And people may say, oh, if Riek died, you know, John Garang died. Still South Sudan is there. So who is Riek Machar? This head of the snake should be cut. Head of the snake. Wow. This person has killed a lot of people. But until today, he's still killing people. Keeping him. Why are you sparing his life? يودوا يمشي يقابلوا يناد فوق مع ناس مجور. منو قال لك مجور مشى؟ يقابلوا فوق مع ناس الترجون. منو قال لك دي ترجمة؟ So that this problem can be put to the rest. الناس اللي بيقولوا ده imagine قال ده دكتور. No wonder أجل ده وكان دخل في مستشفى بتاع أمراض النفسية. ده أزمة. أنت زول طبيب شنو بدخله كلام مش أنت بكون نيتر ونيتك بتاعك كدكتور. زول ده تريز أنا سميته كانوا بيقولوا راه في US طبعا عملوا سسبنشن للايسنس بتوع في كندا أو راه في US. أنا ما لو لقوا شغل بيستك عليني. We need to investigate and find out where he is in the United States and where he worked. This audio need to be reported لمال شغل ل US authority and he will be arrested and probably deported to South Sudan under Trump administration. The idea we need to find out who went to US, who got the shackle went. Need to be investigated and this case need to be reported to the US authority. Absolutely يا بولدوزر. لأنه تعرف بس حاجة اللي أنا قاعد أستغرب من supporters بتاع الرجيم. المشكلة they are all one side minded. هم بس أبو اتجاه واحد. They don't see ما قاعدين يشوفوا زول بتاع مال اسمه كير اللي قاعد يقتل الناس. في 2013 كير killed 400,000. ده في 2013 alone. في فترة وجيز بس. So this guy يعني انت ما بتشوف انه كده الناس هو ذاته he was one of people we have his recording عندنا تسجيلات بتاعه لما هو قال بانه هو ذاته ساهم هو كان قاعد يكتب هم مشوا في المستشفى هم يا كان قاعد يكتبوا ما ايش مش لانه هو ذكر حته بتاع انه قال كان في عربات تابع لمجلس بلديه بتاع جوبا عشان يمشي يقولوا جوسس ده وزادو كان تابع دارين يسالوا منو كان قتل ناس يا دكتور مبينا أكود منو قتل ناس ما ده كير ياو عمل نفس حاجة اللي استيج زي اللي عملوا في ناصر ده عملوا في 2013
هو جاب بول مالون في سنترال كوماند، جاب اسمه شنو اسمه شنو ده اسمه شنو بقولوا شنو بولا كود مريال شنو، وجاب واجه رزول تاني ده اسمه جران منو جران مابيل. دول كل الناس اللي هم جابوه عشان هم بدأ يقتلوا كوميونيتي واحد في جوبا. ليه ما شالوا؟ ليه ما شلتوا؟ ليه ما طلبتوا انه يحاكموا كير ده؟ انتوا كلامكم بتاع قبلية اي حاجة حكم بقى بشكل قبلي ده حاجة غير مقبول. لو في محاكمة عشان يتم محاكمة المجرمين، يتم محاكمة المجرمين ده كلهم، ما بيخلوا واحد ويحاكموا واحد. كان رياك ده عمل جريمة في حاجة اسمه هايبر كود يتم تأسيسه، وهيجي فيه قضاء من إيست أفريقيا هيكون فيه، وهيكون برضو في أفراد من جنوب السودان. بعد ذلك يتم محاكمة. لكن انتوا كان تفتكر انت قلت يا أخي كان قتلوا رياك ده، في زول قال يا أخي رياك ده كان قتلوا بعد قال البلد ده بولا. انت سويته مع جرن ده ما وقع بطياره، اي زول عارف وقع بطياره، وزول القتل جرن ده ذاته وانا داير اوريك ده سلسل فكير ده، ما هم احتفلوا في جوبا ده. جرن ده وقع بطياره. دكتوريا ده لو عمل خطا يحاكموه محاكمه قدام الناس كله، محاكمه عادله قدام الناس كله، وكير ده يتحكم. انت قلت يا اخي خليك تورا قبته يودوه. طيب انت قاعد ليش يا اسم شنو دكتور موين؟ انت قاعد ليش؟ ما اكيد في ناس السبورترز بتاع رياك اللي بيحبوا رياك وشنو كان حاجه زي ده حصل لدكتور رياك، انت خد في بالك بانه هم هينتحروا بينتحروا باي زول بعد ده، واي زول يكون هدف كويس. طيب ليه وما ديفيد ماجور برضه يا قتل الرئيس بتاع وايد ارمي اللي هو تور وما 24؟ يعني شنو يعني ديفيد ده كان ملايكه؟ ده حاجه تانية. عشان نقدر نوريك، نقدر نقول لك يا دكتور موينا كوت، if you guys want to introduce this kind of attitude in South Sudan, yeah, I need to assure you بأنه ما في جنوب بيفضل، ما في قائد في أي community هيفضل. لأنه الليلة أنت كان عملت الإليمينيشن لقائد بتاع منطقة فلاني، هيمشي برضه يعمل إليمينيشن لقائد بتاع منطقة بتاعهم. دي حاجة أنت دايره. ريفين ده ممكن يدور زي ده في الجنوب ده، بيفتشوك لا عشان لك أنت تدوسوا في أمريكا ولا تدوسوا في دبي ولا تدوسوا وين، برضه بيحصل لك. انتوا ما تحاولوا إنه to introduce this phenomena قبل أنا قلت phenomena بتاع إنه because the leader disagree with you politically that means he has to be eliminated. انت تفتكر انه ما ناس ثلاثة تانيين ده قاعدين منتظرين انت عمل elimination للدكتوريا، هم هيمشي يعمل elimination لاسم شنو غادة بتاعكم. انت داير الدوامة ده يمر، فانتوا قاعدين تتكلموا صحيح. انت ده بالذات يا موين انت زول تعبان، مخك تعبان، انت زول تعبان في المخ بتاعك. انت يا جيت كان كذبت لنا بين كير ده هيموت بعد 6 شهر، نما الجنوبيين كلهم صدقوا الفيلم بما فيه الشخص الضعيف. لأنه اعتبرتك طبيب، ترى انت طبيب راسك مضروب. نمرة 2 انت جيت رجعت لكندا، وانت مشيت خليت المرأة والعيال. سوري نقول كلام ده عشان ذاته عشان الناس يفهم انه مشكلة اجد مشكلة بتاعك جاية من وين. انت قعدت في الجنوب هناك لما انشغلت تدور وشنو، انت جيت رجعت ورا، انت مشيت ورا لقيت انه المرأة خدتك في تشايلد سبورت، مشيت لقيت accumulation بتاع قروش خلاك بقدر تبقى مجنون. وده السبب اللي خلاك مرة الفاتت انت قاعد تتصرف كيف في فيسبوك، وعندنا ليك فيديوهات بتاعك دي ليه هسه. هل ده بيجي تتصرف كيف انه قدرت تنتهر؟ ده بسبب دخلوك في مصحة. عشان كده من ما انت طلعت من هناك راسك ده ما نصيح. فانت يا ريت ما تقعد تطلع كلام زي ده، لانه كلام ده كان وقع في الراس بتاع الجنوبيين المجانين. كان سيمو انه الدكتوريات ده قتلوه. انت تشوف جوبا ده بيتحرك بكل ما فيه، واي محل في الجنوب بعد كده هيكون حرب شامل زي اللي قاعدين نتكلم فيه هسه ده. وما تفتكر بانه في ناس تانيين في الجنوب ده ما في ناس انت ما انت تقول لهم حاجه ساكت زي بيمشي ساي، هم بيحسبوا عليك حساب بدق. فاللغه اللي انت قاعد تتكلم بيها ده ما لغه بتاع طبيب ولا
fuse بتاعك ضرب. anyways my brothers and sisters أنا بجيب هنا ساعتين بالضبط، ما همشي أكتر. وأنا شايف برضو في بولدوزة هنا وأخونا دومينيك، وبعد ذاك هنفتح اليد. my brothers and sisters ناس في يوتيوب please join us in Clubhouse if you want to come and join us in this conversation. Because we are going to end the video, and thank you very much for sharing the video, and thank you for also watching, and I appreciate you for being here. God bless you. Bulldozer, if you're there, the floor is yours. Thank you.